power or wealth or position, but rather what your internal is your internal life living up to the ideals that you want to live up to or not, and that should bring you the satisfaction. I want to convey to you in something you have heard over and over, I'm sure each one of you, because it was this ghazal by Shahriyar was in the film by Muzaffar Ali, Umrao Jan. And this one ghazal really summarizes my journey. Because since I was a teenager, I've been wanting to cure cancer and I've completely failed. I've not done it. There is not a day goes by, because I'm seeing cancer patients all the time, when I'm not torn apart by this helplessness. जुस्तुजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने. I was seeking a cure for cancer and I didn't find it. जुस्तुजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने. वाह. Because what I have experienced in this journey is the pain, the anguish, the suffering of patients. But then on the other hand, the grace, the dignity, the kind of courage with which the most common housewife or construction worker will rise to the challenge of cancer. It lifts curtains from my eyes, revealing the grace of human spirit in a way. And I feel so privileged on a daily basis that people complain about their profession, but I'm so fortunate to be in a position where not only do I develop the most intimate relationships with patients who I'm seeing over and over on a weekly basis for years on end, but also to witness their powers of resilience and how their spirit rises. And so the second shade is exactly this. जुस्तुजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने. तुझको रुस्वा न किया, खुद भी पशेमाना हुए. Which means I didn't start to question my manzil, that maybe something is wrong with my goal. No, the goal is worth achieving. तुझको रुस्वा न किया. I didn't question your authenticity. खुद भी पशेमाना हुए, and I'm not too embarrassed or ashamed that I didn't give it my all. No, I gave it my all, and yes, you were worth it. तुझको रुस्वा न किया, खुद भी पशेमाना हुए, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने. How gorgeous is this concept of ishq ki rasam hoti hai. There's a decorum to it. खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों. To be able to love, you need to have that decorum in you. And मीर तकी मीर ने जिस तरह इसका जिक्र किया है, दूर बैठा गुबारे मीर उससे. Mir has died and given his life for this quest of love. Now he's dead, he has been cremated, but वो उनकी खाक जब उठती है, वो भी it observes the courtesies of being the lover and the beloved. It observes the courtesy कि you can't make the beloved uncomfortable, so दूर बैठा गुबार मीर उससे. यानी वो हवा जो उड़ेगी खाक लेके, वो भी उनसे दूर सेट होगी कि कहीं वो ना अनकंफर्टेबल हो जाए. And now listen to that second line, it's so gorgeous. दूर बैठा गुबारे मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता. Which means you really have to be ready to give it your all, and don't be ashamed of feeling that.
That's how poetry helps me have more sort of a robust inner life, so that yes, I'm not going to question my goal of wanting to cure cancer, and I'm not going to feel ashamed that I have given it in my all. I am doing it. And then look at what he comes to. कब मिली थी कहाँ बिछड़ी थी हमें याद नहीं, जिंदगी तुझको तो इस तरह गुजारा, जिंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, तुझको रुसवा न किया खुद भी पशेमान न हुए, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, कब मिली थी कहाँ बिछड़ी थी हमें याद नहीं, जिंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा, उम्र भर सच ही कहा, उम्र भर सच ही कहा, सच ही हमेशा कहते रहे, आज रिश्ता जो मिलेगा कभी सोचा नहीं, ऐ अदा तुझको सुनाएंगे अब क्या हाल अपना, उम्र का लंबा सफर तय किया तन्हा summarizing my entire life from the first shade to the last. Because there's a great isolation, there's great loneliness in going against the grain, which is something that I continue to do. I've written the book, The First Cell, which is coming out as an insider, hitting hard at the insiders of the entire cancer paradigm and saying that no, stop chasing the last cell, stop trying to develop treatments for end-stage cancers because that is impossible. Cancer is too malevolent, too deadly a foe. It has shown us that it's not controllable. The only good news you can give a cancer patient is don't worry, we are diagnosed too early so we can cure you. So early detection is automatically the only good news. So why not go from stage 1 of cancer to the first cell stage? That's only logical. But that has assigned me to a life of isolation. However, I refuse to question my goal and keep persisting in it. But as I said, it's a lonely journey. And so let me decide one more thing and then I'm going to turn it back to Kamran. Here's Rami Masoom Raza Sahib, Karam Karna. What a great poet. अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते, फिर कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया, कितनी यादों के भटके हुए कारवां दिल के जख्मों के दर खटखटाते रहे, जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे, और जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। What a floodgating spirit. Amazing. And you deal with it every day, you tell it in your personal life. Some friend of mine was sitting here and read your book, The First Cell, and as well as the other book, which is on Ghalib. So the question I've been asked by my friend is to read it out to you verbatim. So please allow me. Dr. Azhar Raza, when faced with the profound suffering in the face of an unyielding disease like cancer, many turn either to faith for solace or to the denial of God. Yet you have often turned to poetry, not as an escape, but as a means of confronting pain, seeking meaning, and finding a measure of healing. Do you see poetry as a form of secular faith, a sanctuary that
offer experience to truths that neither dogma nor denial can provide, questions and answers that even science and faith may leave unspoken. Wonderful question, but I'll go back to the Ghazal of Faiz because I think that last shade is so beautiful and that will answer what poetry is and what it does. बजुज़ दीवानगी वहाँ और चारा ही कहो क्या है. A point comes in your love, in your passion, in your quest. A point comes where you put all reason aside and you just act on the basis of passion, right? वहाँ दीवानगी आ जाती है. You need that simple दीवानगी not to worry about any consequences and just go dive into it. And Faiz, listen to what he's saying. बजुज़ दीवानगी वहाँ और चारा ही कहो क्या है, जहाँ अक्लो खिरत की एक भी मानी नहीं जाती. Aql or wisdom and your thinking and reason, they are telling you one thing, but the madness of your passion is forcing you to do something else. And as Kumar Sahib said, Aqlo dil apni apni kahe jab Kumar, Aql kuch कहती है, दिल कुछ कह रहा होता है. Aqlo dil apni apni kahe jab Kumar, Aql की सुनिए, दिल का कहा कीजिए. You have to act on that basis of that passion. So the question Faiz began by asking, कई बार इसका दामन भर दिया उसने दो आलम से, मगर दिल है कि इसकी खाना बीरानी नहीं जाती. So how are we supposed to take away our खाना बीरानी? How do we stop feeling that hollowness in ourselves? And that last shade is answering you that beauty is actually every virtue, for example, goodness or knowledge or love. What's the point of goodness if you don't practice it? What's the point of being knowledgeable until you impart it? What's the point of love until you show it? So, beauty's definition according to Faiz is goodness in action, knowledge in action, love in action. And that is the real quest for the meaning of life that we constantly question each other about. That why are we here? Who sent us here? What is our meaning of our existence? This is the meaning of your existence. That whatever virtue you have, it is imperative upon you to act on it. So what I'm saying is that poetry is something that gives you a push also. Not just enjoy it, but for me at least. For example, when I'm feeling particularly down, another grant or another paper is turned down, or the kinds of academic blues that we continuously experience. I remember Ghalib saying, "Kavish ka dil kare hai taqaza ki hai hanooz, nakhun pe qarz uske rahe neem baaz." As long as there is only even one half a knot left undone in the universe, your work is not done. You have to keep striving to undo that task. And so you get up again and want to go and continue doing that. And I think you can take poetry, interpret it in different ways, but I must say that in Pakistan, whether it's religion or it's faith or it's some kind of a sacred duty, but somehow poetry is built in our DNA. We can't help loving and being moved by poetry. I have never met people like, especially Lahoris. The whole world is always looking to Lahore as the cultural capital of Pakistan. Because Lahoris somehow have that crispered into their DNA that even a taxi driver is going to recite the most profound shade at the drop of a hat. I find that something so beautiful. Where does it come from? How is it that our culture has morphed into this beautiful
area. For example, all of you wonderful people sitting here, you're sacrificing a whole afternoon to be here to listen to poetry. How beautiful is that? How beautiful is that? I think that you can take the meaning of beauty in any way you want. You can take the meaning of poetry in any way you want. But in the end, it's how we respond viscerally to these things. And if you combine the thought process and thinking, the fiqh with the emotions, then that is complete. And that's what good poetry does. It's combining both fiqh and jazba, emotion. And I think our poets have really done justice to it. I was telling my friend Tyra in New York when she was visiting recently that here I was trying to impress my younger brother that, oh, I'm going to such and such place to speak about some muqatta chuqatta subject. And his answer was, okay, I have a share for you also. Okay, बताइए क्या शेर है? उनका शेर उनका नहीं है, उनका कहना है किसी और का है। रैप वाला काम है। हाँ, वो शेर उनका है, उन्होंने जो सुनाया वो ये कि क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। So poetry can do things like that also. Anyway, Behre Taweel, I'll end with this now. I think I've tested everyone's patience. When you're not in love, you're always searching for something, right? There's something driving you, seeking, and wherever you go, it's like something is missing. And so the poet is, the whole Beher is, it will take an hour to recite. But I'll do a portion of it, which is to do with the flowers and Noshi, what you have done and what the amazing colleagues you have. So here, the person who's sort of searching, not in love yet, is gone to a garden and what he experiences there. پے گل گشت گلستاں جو گئی ان کی سواری تو چلی باد بہاری تو کھلی پھولوں کی کیاری کہیں کلیاں ہوئیں پیدا کہیں غنچے ہوئے ظاہر کہیں نرگس کہیں بیلا کہیں شبو کہیں سوسن کہیں لالے تھے ثناخواں کہیں ٹوٹی ہوئی شاخوں پہ ہم راز کے وہ شاخیں جھکی ان کے قدم پر جو ہے نورستہ خوبی جسے کہتے ہیں کہ شایاں ہے یہ محبوب نظر رشک قمر جس کی نگاہ تیر فگن جس کے قطع سامری فن اسی کے لیے اسباب مہیا اسی کے لیے سامان فراہم کہیں سبزے کا بچھا فرش کے بیٹھے وہ گلے تر کہیں میوے کے لگے ڈھیر کے چکھے وہ ستمگر کہیں پانی کے بھرے حوض کے پیوے وہ صنمبر کہیں پھولوں کی یہ خواہش کہ ہمیں نوچ کے پھینکے کہیں مہندی کی یہ ضد ہے کہ مجھے پیس ہی ڈالے کہیں قمری کی یہ رٹ ہے کہ کہے جاتی ہے کوکو کہیں بلبل ہے تلاشی میں کدھر ہے بتے گلرو بتے گلرو بتے گلرو آئی سی گلشن شاداب میں پڑی اس پہ نظر بھول گیا اپنے کو بیٹھ گیا تھام کے زانو مگر اس نے نہ نظر کی قلق و رنج سے بے چین غم و درد کا مارا میں یہی سوچ رہا تھا کہ اسے کیوں ہم نے دیا دل جو ہے نامحری میں کامل جسے آتا نہیں آنا غم و حسرت کا نبھانا جو ستم میں ہے یگانا جسے کہتا ہے زمانہ بتے بے مہر دغا باز جفا پیش قسم ساز ستم خانہ پر انداز غضب جس کا ہر ایک ناز جو جفاکاری میں ماہر جو ستم کیش و ستمگر جسے آتی نہیں الفت جو سمجھتا نہیں چاہت جو تسلی کو نہ سمجھے جو تشفی کو نہ جانے جو کرے قول نہ پورا کہے ہر کام ادھورا یہی دن رات تصور ہے کہ نہ حق اسے چاہا جو نہ آئے نہ بلائے نہ رہو رسم بڑھائے نہ لگی دل کی بجھائے نہ کوئی بات بتائے جو خفا ہو تو کہے جو کچھ تو خفا ہوئے کہ شکوے کی ضرورت جو یہی ہے تو نہ چاہو جو نہ چاہو گے تو کیا ہے
نہ نبھاؤ گے تو کیا ہے؟ بہت اتراؤ نہ دل دے کے، یہ کس کام کا دل ہے جو میں چاہوں ابھی رکھ دوں اسے تلموں سے مسل کر، ابھی یوں دیکھتے رہ جاؤ کہ ہیں ان کو ہوا کیا جو انہوں نے میرا دل لے کے میرے ہاتھ سے کھویا۔ خواجہ صاحب، آپ خواجہ توفیق کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تھینک یو۔ میرا نام توصیف خواجہ ہے اور فن کا کلچر کمیونیکیٹنگ کی ہو رہی ہے۔ ناصر نے کہا تھا شہر لاہور تیری رونق کے دائم آباد، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو۔ تو میرا خیال ہے آپ کو کہنا چاہیے، آپ لاہور کا ذکر کیا، یہاں کی خوبصورتی اور لوگوں کی شاعری اور ادب سے محبت کا ذکر کیا، بہت خوشی ہوئی۔ اور آپ نے تو اپنا سفر بیان کر دیا ہے، مجھے 1% بھی کوئی شک اور گمان نہیں ہے کہ آپ شاعری پہ کیوں آئی ہیں اور آپ اس پہ کیسے چل رہی ہیں۔ یہ سوال مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا پاکستان آپ کو پتہ ہے ہم تضادات کا ایک مجموعہ ہیں، بہت خوبصورت ونیگر کے پیچھے بڑی مشکل زندگی ہے، بڑا مشکل پاکستان ہے۔ یہ 1% سے بھی کم لاہور ہے، 99% پتہ نہیں کیسے ہے۔ کیا شاعری میں کیا روپ ہے، ہمارے لیے کیا راستہ ہے؟ آپ نہ صرف ایک انٹلیکچوئل ہیں، ایک بڑی ڈاکٹر ہیں اور پاکستان سے محبت کرتی ہیں، کوئی 2-3 باتیں بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ شاعری میں کیا چھپا ہے، ادب میں کیا چھپا ہے؟ کامران صاحب نے تو اپنا کام کر دیا، سلوٹ۔ He did 50 years لاہور، کامران اشری کا آپ قرض نہیں اتار سکتے۔ اور he did it selfless, he did it with passion, he did it against آپ شہر کے کونے میں گئے کہ کہے گا کامران اشری نے یہ کر دیا، وہ پیسے کھا لیا، یہ کر دیا۔ کامران اشری کا قرض لاہور نہیں اتار سکتا 30 سال، آپ نے بات اتنا کام کیا۔ تو آپ دو بڑے لوگ بیٹھے، میم میرا گزارش ہے اپنی بڑائی، اپنی علم، اپنی خوبصورتی کچھ بتاؤ۔ I love لاہور، I love پنجاب۔ جوش صاحب ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اپنے کسی دوست کے ساتھ جو پنجابی تھے، تو جوش صاحب نے ان سے کہا کہ حضرت کیا آپ کو معلوم ہے کہ دوزخ کی زبان پنجابی ہوگی؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، جوش صاحب پھر تو آپ فوراً سیکھ لیجئے۔ ایک صاحب مولوی کے پاس گئے، کہنے لگے مولوی صاحب مجھے عربی سکھا دیجیے۔ مولوی صاحب نے کہا عربی کیوں؟ کہنے لگے بھائی جب میں جنت میں جاؤں گا تو جہاں جتنے اچھے لوگ ہوں گے سب عربی میں ہی تو بات کر رہے ہوں گے، میں چاہتا ہوں میں ان سے عربی میں بات کروں۔ تو مولوی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم جنت میں نہیں گئے دوزخ میں گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے پھر سانو پنجابی تے آندی ہے۔ Punjabis are not to get upset about this, okay? The reason I wanted to preface it by something light is because I do want to say something in Punjabi. Because the question you have asked is such a deep question which doesn't apply just to Pakistan. Right now we are under a lot of trauma also, world over. There's no country, there's no place right now, ہر جگہ ایک بے چینی ہے، ایک بے قراری ہے، ایک نا امیدی سی ہے، لیکن اس میں تو پوئٹری سب سے بڑی چیز ہے نا۔ I want to recite a couple of things in Punjabi and then I'll answer your question in Fahmida Riaz's words. So, پڑھن لکھن دا مان کری نہ آکھی میں پڑھیا، پڑھن لکھن دا مان کری نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار قہار صداوے متاں رول دے وے دودھ کڑیا، کاڑھا و دودھ ایک جھٹکے میں گر سکتا ہے آپ کا،
ہر وقت تیار رہنا ہے آپ نے. رب ایک گنجل دار بجھارت, رب ایک گورکھ دھندا. What a beautiful word that is, گورکھ دھندا. رب ایک گنجل دار بجھارت, رب ایک گورکھ دھندا, جڑا گنجل نو کھولن لگ جائے کافر ہو جائے بندہ. پر مینو لائی لگ مسلے کولوں, ایسا مسلمان جو ہر بات میں ہاں ہاں کر رہا ہے, آپ کی ہر بات مان رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں بلے شاہ؟ رب ایک گنجل دار بجھارت, رب ایک گورکھ دھندا, جڑا گنجل نو کھولن لگ جائے کافر ہو جائے بندہ. پر مینو لائی لگ مسلے کولوں, کھوجی کافر چنگا. وہ کافر جو کیوریس ہے is much better than a Muslim who is لائی لگ. I mean, what a profound thing in 2 lines Bulle Shah has said. So the question is that there is great despondency everywhere, especially Pakistan. People are feeling disappointed in every order that we have brought. But then think of it, democracy hasn't worked, autocracy hasn't worked, monarchy hasn't worked, communism hasn't worked, socialism hasn't worked. What is the new social order we are all looking for? I'm screaming at the children in the Raza family all the time, stop trying to change the world. What about having some kind of a serious thought process about what new order, what kind of a world can we even imagine? Because if you want to accomplish the possible, you have to imagine the impossible. What is the impossible you are imagining? And poetry allows us to do that. And poetry gives you the courage to continue. So here is Fahmida Riaz, whose poem is titled Faiz Kehte. اگر یہ وقت فیض صاحب دیکھ رہے ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے. اس راہ میں رہزن ہیں اتنے, کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے. رہزن is a highway robber. لوگ ڈراتے رہتے ہیں نا, کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے. اس راہ میں رہزن ہیں اتنے, کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے. ارے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے, پر تم جس لمحے میں زندہ ہو, یہ لمحہ تم سے زندہ ہے. یہ وقت نہیں پھر آئے گا, تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. I think I've had enough. There is a sher which happens, I read it out to her and showed it to her simply because Babar called me in New York from Lahore and said, I'd like to get something written in beautiful calligraphy for you, to aap mujhe apni pasand ka ek sher bhej dijiye. And of course there are thousands one could recite for that, but immediately something that came into my mind is related to actually the question I was asked. What are we supposed to do? Do we have any guidelines? Do we have any examples of people who have done the unthinkable? Think of this sher, guys, and I want you to, I think after this, if somebody wants me to read a ghazal of Ghalib Maryam, then I'll save this sher for after that. Yes. So Ghalib Maryam, my friend, is sitting here and wants to hear something by Ghalib. So for this Mother's Day, I want to just give you a little background, if this mic will allow me to tell it in one breath. When my daughter was literally 2.5, my mother was visiting, and my mother and I, because my mother was a great Ghalib fan, and we started talking about a particular sher, na tha kuch to khuda tha, kuch na hota to khuda hota, duboya mujhko hone ne, na hota main to kya hota. We were reading it back and forth کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, اس کا یہ مطلب بھی. یہ بچی کھیل رہی تھی وہاں, اس نے کھڑے ہو کے ایک دم 2.5 سال کی عمر میں 4-5 دفعے سننے کے بعد کھڑے ہو کے انہوں نے پڑھ دیا. My mother was so moved by it. She said, بھائی اس کی تو یادداشت تم سے بھی بہت اچھی ہے, اس کو سکھاؤ غالب.
So I started teaching her from that point on. And the first sher of Ghalib that I taught her was Asad hum wo junu jola gadaye be saropa hain کہ ہے سرپنجے مژگان آہو پشت خار اپنا. Such a difficult شعر, but the reason was کہ اس کی شین قاف درست ہو جائے گی یہ شعر پڑھنے سے, کیونکہ اگر اس عمر میں آپ تلفظ بچوں کا صحیح نہ کریں تو وہ بڑے ہو کے گھوڑے کو گھوڑا کہیں گے. And I was very particular کہ ان کو صحیح آنا چاہیے. So every morning from that point on, every single morning until she went to college, and even during undergrad Columbia days, because she went to Columbia, I literally took 2 apartments in the same building so that she could have her independence, but yet we could continue our morning tradition of reading and memorizing poetry every morning. And Begum Suraya Anwar is sitting here. She is a witness to it that when she came and met Scheherazade, who was 4.5 at Z's wedding, Scheherazade told you that I can recite 38 Ghalibs. And Suraya reminded me last night. But you know, once she became a teenager, she rebelled in every possible way. And yet, the one thing she never rebelled about is learning poetry. So as a teenager, I said, Beta, you are the most impossible teenager to raise. But this is the thing you're the meekest about. Even if you come back from being with friends at 2 a.m., she would get up at 7 and come to see me and go over poetry. And she said, I said, what's the reason? She gave such a beautiful answer because it was spontaneous. I want to share it because this is the power of poetry. So can you believe what she said, Snooki? She said, Mom, I saw you and your mother always having a great time reciting poetry to each other. And I felt, I couldn't think at that age, but I felt that if I recite poetry with you, we'll always have a good time. And so she knows how to please her mother. So for this Mother's Day, she's doing pottery as a hobby. And so she made me a beautiful vase, but on it she wrote this sher because she knows it's one of my favorites, and I'll read the ghazal to you for that. But wanted to give you this background because it has connected me in ways with my daughter that are impossible to explain, because I'm raising a child in New York City. And to hear Ghalib coming out of the mouth of this person is the most beautiful thing for me. And she understands it because I insist upon interpretation all the time. So the sher she wrote, oh God, so beautiful. वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शबो रोज़ो माहो साल कहाँ, थी बस एक शख्स के तसव्वुर से, अब वो रानाई ये ख्याल कहाँ, इतना आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ, फुर्सते कारोबार शौक किसे. You see, love is a commerce, it's a give and take, it can't be one-sided. Fursate, so this is Ghalib's meditation on aging. Not aging in a chronological way, but he's saying that as we grow older, there's a certain vitality and energy that goes away with age. Because there is a time and a place where you can fall madly in love and you can be driven only with passion. That time is not after you have crossed a certain age. So Ghalib is saying, he's talking about now that he's older, fursate karobar shauq kisse, zauq nazara jamal kahan. Who has the time for the commerce of give and take? Who has that longing for sighting the glorious beauties? Dil to dil wo dimag bhi na raha, शोर सौदाए खत तो खाल कहाँ. किसी के फीचर्स और काउंटेनेंस देख के दिल में जो एक शोर उठता था वो कहाँ है. हमसे छूटा कुमार खाने इश्क. We have left the gambling dens of love and ishq behind.
What do you gamble with in love? You gamble with your beauty, your physique, your energy, your vitality. Look at what Ghalib is saying. So beautiful. دل تو دل وہ دماغ بھی نہ رہا، شور سودائے خط و خال کہاں، فرصت کاروبار شوق کسے، ذوق نظارہ جمال کہاں، ہم سے چھوٹا قمار خانہ عشق، ارے ماں جو جائیں گرہ میں مال کہاں، مزمحل ہو گئے قبا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں. I only wish that my friend Sara Suleri was here with me. I cannot tell you the pure joy that she and I experienced for practically a year and a half. We were joined by the hip as we interpreted Ghalib. This ghazal, Babar Saab, took us literally a week because sometimes we would talk for a whole day about just one shape and so many different interpretations. Anyway, to end this mehfil, as Snooki asked me to recite that sher which I sent to Sayyid Babar Ali for calligraphy, because we are all feeling very despondent right now, as you know. Everywhere in the world, it's the same story. All the old order has gone. We don't know where we are going, what is going to be happening to the climate, to the planet, to everything. And so this is the sher. We look up to figures that can inspire us, that can teach us how to really stay the ground. And no one can, of course, do it like in this sher. Usne kaha کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں.